His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Today's topic is Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Text 29, delivered in Vrindavan on November 16, 1976. இன்று காலை பாகவத வகுப்புக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 29வது ஸ்லோகத்தை பற்றிய உரை பிரபுபாதர் அவர்கள் நவம்பர் 16, 1976 ஆண்டு பிருந்தாவனத்தில் வழங்கியது. andha mūka badhira unmādaka bhibhāṣyamāṇo janānāṁ gṛhīta-mauna-vratas tūṣṇīṁ babhūva. Translation. After accepting the feature of avadhūta, a great saintly person without material cares, அவதூதர் என்ற நிலையை ஏற்ற பிறகு ஒரு சாதுவானவர் பௌதிகமான விஷயங்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. After accepting the feature of avadhūta, a great saintly person without material cares, Lord Ṛṣabhadeva passed through human society like a blind, deaf and dumb man, an idle stone, a ghost or a madman. அவதூதர் என்ற நிலையை ஏற்ற பிறகு இந்த பௌதிக விஷயத்தின் மேல் பற்று இல்லாமல் பகவான் ரிஷபதேவர் மனித சமுதாயத்தின் நடுவே ஒரு குருடர், செவிடர் மற்றும் வாய் பேச முடியாதவர், ஒரு கல்லை போன்றோ அல்லது பைத்தியக்காரன் போன்றோ அல்லது பிசாசை போன்றோ உலாவிக் கொண்டிருந்தார். Although people called him such names, he remained silent and did not speak to anyone. மக்கள் அவரை பலவாறு பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டாலும் அவர் அமைதியை காத்து யாரிடமும் பேசாமல் இருந்தார். janānāṁ mūka badhira piśāca unmādaka what is that? That word? avadhūta-veṣaḥ abhibhāṣyamāṇo janānāṁ gṛhīta-mauna-vratas tūṣṇīṁ babhūva. So Ṛṣabhadeva, after giving charge of the government to Bharata Maharaj, he Param Bhagavat that we have explained yesterday. ரிஷபதேவர் அரசாங்க பொறுப்பை பரத மகாராஜரிடம் ஒப்படைத்த பிறகு அவர் ஒரு பரம பாகவதராக இருந்தார். அதை பற்றி நேற்றைய வகுப்பில் விளக்கினேன். That the king should be Param Bhagavat, not a debauch. That was the system in Vedic age, the ideal king, ideal person. ஒரு மன்னர் பரம்பாகவதராக இருக்க வேண்டும், இழிவான ஒருவராக இருக்கக்கூடாது. இதுவே வேத கலாச்சாரத்தில் நம் நாட்டில் கடைபிடித்து வந்த வழிமுறையாகும். அவர் ஒரு முன்னுதாரணமாக மக்களை வழிநடத்த வேண்டும். The ideal king, ideal person. If one person is educated sufficiently, he can, being the executive head of the state, he can take care of the whole population. ஒருவருக்கு சரியான ஞானம் மற்றும் கல்வி கிடைத்திருந்தால் அவர் ஒரு நாட்டின் தலைவராக மக்கள் அனைவரையும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஏற்கலாம். Because his order is supreme. That was the duty of the king to see that things are going on nicely in order. அத்தகைய நபரின் ஆணையே இறுதியான ஆணையாக ஏற்கப்படுகிறது. ஒரு மன்னரின் பணி என்னவென்றால் அவர் நாட்டில் நடக்கும் விஷயங்கள் அனைத்தும் ஒழுங்குமுறையை கடைபிடித்து சரியாக நடக்கிறதா என்பதை கவனித்துக் கொள்வதே ஆகும்.
The order is that everyone should be educated to the final goal of understanding Krishna. That is education. அனைவரும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கான கல்வி அல்லது ஞானத்தை பெற வேண்டும். இவ்வாறு கல்வி அல்லது ஞானத்தை வழங்குவதே சரியான கல்வி முறை என்று கூறப்படுகிறது. Vedaishta sarvai ahameva vedyam. This is education. Veda means knowledge. So there may be different types of sources of knowledge, but the means are justified by the end. இதுவே கல்வி எனப்படுகிறது. வேதம் என்றால் ஞானம் என்று பொருள். ஞானத்தில் பல இடங்களிலிருந்து நாம் ஞானத்தை பெறலாம். ஆனால் இறுதியில் அது எந்த ஞானம் சரியானது என்பது அந்த வழிமுறையை பொறுத்தே அமைகிறது. What is the end of life? The end of life is to understand Krishna. If you don't like to say Krishna, God, that is the end of life. வாழ்க்கையின் இறுதி என்ன? வாழ்க்கையின் இறுதி பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதே. நாம் கிருஷ்ணா என்று கூற விரும்பாவிட்டால், கடவுளை வணங்காவிட்டால் நாம் வாழ்க்கை முடிந்ததாகவே பொருள். But these rascals, they do not know. Nati vidu sarthagatim ki Vishnu. The general population, they do not know. ஆனால் இந்த அயோக்கியர்களுக்கு இது தெரிவதில்லை. நதே விது ஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணு. பொதுவான மக்களுக்கு இதை பற்றி எந்த ஞானமும் இருப்பதில்லை. Because they are not educated in that way. At the present moment, Kali Yuga, they are educating people atheism, no God, God is dead. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு சரியான ஆன்மீக கல்வியானது வழங்கப்படவில்லை. தற்காலத்தில் குறிப்பாக கலியுகத்தில் மக்களுக்கு நாத்திகமானது கற்பிக்கப்படுகிறது. கடவுள் இல்லை, கடவுள் இறந்து விட்டார் என்ற பிரச்சாரத்தில் அதிகமாக மக்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். In Europe, America, when I went there, the education was God is dead. Here also, so many rascals, they have appeared as God. நான் ஐரோப்பா, அமெரிக்கா சென்ற பொழுது அங்கே பரவலாக கடவுள் இறந்து விட்டார் என்று அனைவருக்கும் பாடம் புகட்டப்பட்டு கொண்டிருந்தது. இங்கும் பல அயோக்கியர்கள் உள்ளார்கள். அவர்கள் தான் கடவுள் என்று கூறிக்கொள்கிறார்கள். They are also saying, now Krishna was God, but he is now dead. I am now God. They are saying publicly. And they are being accepted. அவர்களும் கூறுகிறார்கள், கிருஷ்ணர் கடவுளாக இருந்தார், இப்பொழுது அவர் இறந்து விட்டார், எனவே நானே கடவுள் இப்பொழுது என்று கூறுகிறார்கள். இதை பொதுமக்கள் முன்னிலையில் பகிரங்கமாக பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். அவர்களையும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். This is going on. Therefore, Krishna has defined these rascals as rascals, mūఢā. Namāga duṣkritanam mūఢā prapaddante narādha. இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. எனவே இந்த அயோக்கியர்களை பகவான் கிருஷ்ணர் மூடா என்று அழைக்கிறார். Anyone who is not Krishna conscious or does not surrender to Krishna, you can blindly classify him in 4 groups. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையாமல் இருக்கும் மக்களை 4 வகையாக பிரிக்கலாம். Duṣkritina means most sinful, mūఢā, rascals, naradhama, lowest of the mankind. துஷ்கிருத்தினா என்றால் மிகுந்த பாவகாரத்தில் ஈடுபடும் நபர் என்று பொருள். மூடா என்றால் அயோக்கியன் என்று பொருள். நராதமா என்றால்
மனிதனில் கடைநிலையில் வகிப்பவர் என்று பொருள். No, he is MA PhD, Maya Paritaggyana. What is the fault? Because he does not accept Krishna. Finish. ஒருவர் கூறலாம், அவ்வாறு இல்லை, அவர் MA மற்றும் PhD போன்ற பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறாரே, நீங்கள் எப்படி அவரை மூடர் என்று அழைக்கலாம் என்று. ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், மாயையா பரத ஜானா, இங்கே குறை என்ன இருக்கிறது? அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை ஏற்கவில்லை. இதுவே அவரிடம் உள்ள குறை. So we are also like other fools and rascals, but we accept this Krishna's word as final. That's all. நாமும் அந்த அயோக்கியர்களும் மூடர்களைப் போலத்தான் இருக்கிறோம். ஆனால் என்ன வேறுபாடு என்றால், நாம் கிருஷ்ணர் வார்த்தையை இறுதியானது என்று ஏற்கிறோம். Krishna says that these are those who have not surrendered to Krishna. They are 4 classes, means most sinful and rascal, lowest of the mankind. பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னிடம் சரணடைந்த மக்களை 4 வகையாக பிரிக்கிறார். அவை என்னவென்றால், மிகுந்த பாவகாரத்தில் ஈடுபடுவர்கள், அயோக்கியர்கள் மற்றும் மனிதரில் கடைநிலையோர். And although he has got university degrees, his knowledge is taken away by Maya. Asuri bhava. This is asuri bhava. அவர் பல்கலைக்கழகம் சென்று பெரிய பட்டங்களை பெற்றிருந்தாலும் அவருடைய ஞானமானது மாயையால் கவரப்பட்டு விட்டது. அசுரிம் பாவம் ஆசிரிதா, இதுவே அசுரிம் பாவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And there are 2 classes of men, the asura and the deva. The deva means who accepts the authority of the Supreme Personality of God. He is deva, devata. அசுரர்கள், தேவர்கள் என்று மனிதர்களை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். தேவர்கள் என்றால் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் அதிகாரத்தை ஏற்று அவருக்கு கீழ்ப்படி நடப்பவர்கள். அவரே தேவ அல்லது தேவதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். விஷ்ணு பக்த பவேத் தெய்வ ஆசுரஸ்தத் விபர்ஜய. In those who are devotees of other demigods, they are also asuras. விஷ்ணு பக்த பவத் தெய்வ அசுராஸ்தத் விப்பர்யாயா, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர தேவர்களை வழிபடும் பக்தர்களையும் அசுரர்கள் என்றே அழைக்கிறோம். What to speak of atheist? Just like Ravana, he was a great devotee of Lord Shiva. Everyone knows. But he was called a Rakshasa. எனவே நாத்திகர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? நமக்கு ராவணனை பற்றி தெரியும். அவர் ஒரு மிக சிறந்த சிவபக்தர். ஆனால் நாம் அவரை ராட்சசன் என்றே அழைக்கிறோம். Rakshasa and Asura is the same thing. Hiranyakashipu, he was a great devotee of Lord Brahma. He is also called Rakshasa. ராட்சசர், அசுரன் இரண்டுமே ஒரே பொருளை உடைய வார்த்தைகளாகும். ஹிரண்யகசிபு கூட பிரம்மதேவரின் மிக சிறந்த பக்தர் ஆவார். அவரும் ராட்சசன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So, one may be very educated, very good scholar in Vedic knowledge, but if he does not accept Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, or Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu and Krishna the same. ஒருவருக்கு மிக சிறந்த கல்வியானது வழங்கப்பட்டிருக்கலாம், வேத ஞானத்தை அவர் கரைத்து குடித்திருக்கலாம். இருந்தும் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரையோ விஷ்ணுவையோ பரமபுருஷ பகவானை ஏற்கவில்லை என்றால், Vishnu Tattva means the category of the Supreme Personality of God. So, durāṣayādi vahiratthamanina, out of false hopes, they are trying to become successful. That is not possible.
durasa. விஷ்ணு கிருஷ்ணா இரண்டுமே ஒரே நபரை குறிக்கிறது. விஷ்ணு தத்துவா என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரை பின்பற்றுபவர்கள் அல்ல அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் அவர்களை குறிக்கிறது. இங்கே பொய்யான நம்பிக்கை காரணமாக அவர்கள் பகவானை வணங்காமல் வெற்றியடைய நினைக்கிறார்கள். இது சாத்தியமல்ல. துராஸ்யா. Such kind of hope is useless. Hope. It will never. bhibhāṣyamāṇo. Leaving aside Vishnu and simply they are trying to become a very highly learned mūka jnānāṁ. இது போன்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு என்றுமே பயனளிக்காது. அவர்களை விஷ்ணுவை ஒதுக்கிவிட்டு தான் ஒரு சிறந்த பண்டிதராக வேண்டும், ஞானத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். So their mūka means their hopes will never be successful. They may go on. இது மோக ஞான விஷயத்தாஷா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவர்களுடைய மோகமானது அல்லது நம்பிக்கையானது என்றுமே வெற்றி அடையாது. அவர்கள் தொடர்ச்சியாக முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கலாம். So this unsuccessful life, mrityu samsara vasmani, life after life, when one actually comes on the platform of knowledge. எனவே பகவானை புரிந்து கொள்ளாத வாழ்க்கை தோல்வியடைந்த வாழ்க்கையாகவே கருதப்படுகிறது. பல பிறவிகளுக்கு பிறகு ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளும் ஞானத்தை பெறும் நிலையை அடைந்தால், when one actually comes on the platform of knowledge, bhunam janānāṁ janānāṁ māṅapu, that is the sign that here is a janānāṁ. அவ்வாறு ஒரு பல பிறவிகளுக்கு பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் இறுதி இலக்கு என்று புரிந்து கொண்டால் அதுவே சிறந்தது என்று பகவத்கீதையில் பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே என்று கூறப்படுகிறது. இதுவே ஒரு ஞானவானுக்கு உண்டான அறிகுறியாகும். Because he has surrendered to Krishna, he has accepted Krishna, Vasudeva sarvameti samātmā. He is Mahatma. அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து விட்டார். வாசுதேவே சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லப. அத்தகைய நபர் மகாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். Mahatma does not mean that to dress like me or having a big beard. No. Vasudeva Sarvam, one who has accepted Krishna as the supreme. மகாத்மா என்றால் பொதுவாக காவி உடை அணிந்து கொண்டு தாடி வைத்திருக்கும் சாதுவை குறிக்காது. மாறாக மகாத்மா என்ற சொல் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி சரியான ஞானத்தை உடையவர் என்ற நபரையே குறிக்கும். பரபிரம்ம பரமதாம பவித்ரம் பரமம் பவான். He is Mahatma. பரபிரம்ம பரம்தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதித்யவம் அஜம் விகம். இந்த ஸ்லோகத்தின் படி நடப்பவரே மகாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். மகாத்மானஸ்துமாங் பிரார்த்தோ தெய்வீ பிரகிருதி மாஸ்திதா பஜந்தி அனந்தமனோ. He is Mahatma. Not Mahatma by stamping or by changing the dress. No. ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி சரியான ஞானத்தை அடைந்து அவருக்கு சேவை செய்தால் அத்தகைய நபரை மகாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். மகாத்மா என்பது பொதுவாக ஒருவருக்கு அளிக்கப்படும் முத்திரையோ அல்லது உடை மாற்றிக்கொள்வதால் ஒருவரை அடையும் நிலையாக கருதக்கூடாது. மகாத்மா means we surrender to the Mahatpadam. Punna Jaso Murari. Murari, Krishna's name is Mahatpadam. He is Mahatma. கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணர் முராரி என்ற பெயர்கள் உள்ளது. அந்த பெயர்கள் மகத்பதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அத்தகைய மகத்பதத்திடம் சரணடைந்த நபரையே மகாத்மா என்று
here is Ṛṣabhadeva, he is teaching us how you should select. Now it is the time for democracy. இப்பொழுது ஜனநாயகம் நடக்கும் நேரமாகும். அனைத்து நாடு முழுவதும் ஜனநாயக முறைப்படி ஆட்சி நடக்கிறது. எனவே ரிஷபதேவர் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நமக்கு போதிக்கிறார். So Lord Ṛṣabhadeva is teaching us how you shall select the president or the king, Bharata, the ideal king, Param Bhagavatam, and Vairagya Lakshanam, Paramhamsa Dharma. எனவே ரிஷபதேவர் ஒரு ஜனாதிபதியோ அல்லது மன்னரையோ எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி ஞானத்தை நமக்கு அளிக்கிறார். பரத மகாராஜர் எவ்வாறு ஒரு சிறந்த மன்னராக விளங்கினாரோ, ஒரு உதாரணமாக மன்னராக இருந்தாரோ, அதே போல அவரே பரம பாகவதம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். And Bhagavad Janapuraya. These are. So, democracy, sometimes I say to my American students that your country is opulent in every respect. இதுவே ஜனநாயகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நான் சில முறை என்னுடைய அமெரிக்க மாணவர்களிடம் கூறுவேன், உங்களுடைய நாடு செல்வ செழிப்பு மிகுந்த நாடாக இருக்கிறது என்று. Janmaisajjasuta Sri, 4 kinds of opulences. Everyone is trying for. Now, everyone is trying for money. எனவே ஜென்மைஸ்வரே சுத்தஸ்ரீ 4 வகையான செல்வ செழிப்புகள் இருக்கிறது. அதை அடையவே அனைவரும் முயற்சி செய்கிறார்கள். தற்காலத்தில் அனைவரும் பணத்தை சம்பாதிக்கவே முயற்சி செய்கிறார்கள். Because if you get money, then although you are born in the lowest family, Chamarhangi, if you have got money, you will be respected. Everything. ஏனென்றால் தற்காலத்தில் உங்களிடம் பணம் இருந்தால் நீங்கள் மதிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் சாமரா பங்கி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் உங்களிடம் செல்வம் இருந்தால் அனைவரும் உங்களை மதிப்பார்கள். Now there is no question of caste because everyone is lost. Kalau Sudra Sambhava. So you cannot find out who is Brahmin, who is Kshatriya, who is Vaishya, who is Sudra. தற்காலத்தில் ஜாதி வர்ணம் போன்றவற்றிற்கு பெரிதாக யாரும் மரியாதை தருவதில்லை. ஏனென்றால் கலவு சூத்ர சம்பவா என்று கூறப்படுகிறது. கலியுகத்தில் அனைவருமே சூத்ரர்கள் தான். நாம் யார் பிராமணர், யார் சத்திரியர், யார் சூத்ரர் என்று கண்டறிய முடியாது. Everyone is the same. Now they are trying for classless society. Classless society means Sudra. So, how Sudra can be equal to the Brahmana, Kshatriya? எனவே அனைவரும் இங்கே ஒரே மாதிரி தான் செயல்படுகிறார்கள். தற்காலத்தில் மதசார்பற்ற ஜாதியற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க அனைவரும் முயற்சிக்கிறார்கள். ஜாதியற்ற மதசார்பற்ற சமுதாயம் என்றால் அனைவரும் சூத்திரர்கள் என்றே பொருள்படும். எவ்வாறு ஒரு சூத்திரர் ஒரு பிராமணருக்கோ அல்லது சத்திரியருக்கோ சரிசமமான நிலையில் வைக்கப்பட முடியும்? But if you earn money, then you are more than Brahman. You are more than a sannyasi. This is Kali. So therefore people are after money only. ஆனால் நீங்கள் பணம் சம்பாதித்தால் நீங்கள் பிராமணரை விட உயர்ந்தவர், நீங்கள் சன்னியாசியை விட உயர்ந்தவர் என்று கூறப்படுவீர்கள். இதுவே கலியுகம். இங்கே மக்கள் பொதுவாக பணத்தின் பின்னாலே அலைகிறார்கள். So we are being educated in that way, foolish education, and we shall select when we come to the election. We select a person like me. எனவே இது போன்ற கல்வியை நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. முட்டாள்தனமான கல்வி முறை. நாம் தேர்தல் வரும் சமயத்தில் ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அது என்னை போன்ற நபராகவும் இருக்கலாம். That has been described in the Srimad Bhagavatam,
that Ṛṣabhadeva varāhostra kharai samstuta puruṣa pasu. இதை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்வாபித் வராஹோஸ்திர கரை சம்ஸ்துத புருஷ பசு. This election, we are selecting another person. He is also like me. I am a pasu. How can I select a person who is not pasu? இதுவே தேர்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தேர்தலில் நாம் பொதுவாக நம்மை போன்ற இன்னொரு நபரை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறோம். நாம் பசு என்ற நிலையில் இருக்கிறோம். நான் எவ்வாறு பசு என்ற நிலையில் இல்லாத ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுப்பது? Therefore, if you want good government, then this is democratic age, then you must be good. You must know who is good. Then you can elect. Here is good man. எனவே இது ஜனநாயகமான காலம். இங்கே ஒரு நல்ல அரசாட்சி அமைய வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு யார் நல்லவர்கள் என்று தெரிய வேண்டும். அதன் பிறகே நாம் ஒரு நல்ல மனிதரை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்க முடியும். Otherwise, Ṛṣabhadeva varāhostra kharai samstuta puruṣa pasu. Srila Jiva Goswami has said that these so-called leaders, they are big pasu. சில ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இங்கே பேரளவான தலைவர்கள் மிகப்பெரிய பசு என்று. I am pasu and he is a big pasu. What can I select? I can find out Bharat Maharaj, Param Bhagavatam, Bhagavad-jana priya, Bhagavad-jana parayanam. நான் பசு என்ற நிலையில் உள்ளேன். நான் தேர்ந்தெடுக்கும் தலைவர் மிக பெரும் பசுவாக இருக்கிறார். வேறு யாரை நான் தேர்ந்தெடுப்பது? என்னால் தற்காலத்தில் பரத மகாராஜரை போன்ற ஒரு சிறந்த பக்தரை கண்டறிவது முடியாது. பரம் பாகவதம் பகவத் ஜன பிரியா. Nobody likes Bhagavad-jana. These people are always speaking of God. It is brainwash. This is modern. It is brainwash. பொதுவாக யாருக்கும் பகவத் ஜனம் பற்றி பேசினால் பிடிப்பதில்லை. தற்காலத்தில் மக்கள் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றி பேசுகிறார்கள். இது கிட்டத்தட்ட மூளை சலவை என்றே கூறலாம். இது நவீனமான வழியில் நடக்கும் மூளை சலவையாகும். In Europe and America, they are now combining to oppose this Hare Krishna movement. That we are brainwashing, controlling the mind by hypnotism. ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றாக இணைந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை எதிர்க்கிறார்கள். அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நாம் மூளை செலவை செய்கிறோம், மனதை வசியப்படுத்துகிறோம் என்று. That is the charge against us. We are placed in the court also in many cases. What is this nonsense? Bhagavad-jana parayana. இது போன்ற பல குற்றச்சாட்டுகளை நம் மீது அவர்கள் சுமத்துகிறார்கள். இதன் காரணமாக நாம் நீதிமன்றத்திற்கும் சென்று உள்ளோம். நமக்கு எதிராக பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது. இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம், பகவத் ஜன பாராயணம் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். Bhagavan, Krishna, this is simply a sophist, they say. Even a big scholar say. நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி ஏதாவது பேசினால் அது வெறும் பிதற்றல் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். மிகப்பெரும் பண்டிதர் என்று கூறப்படுவர் கூட இவ்வாறு அழைக்கிறார். Krishna says, Sarvadharman parityajya mamekam saranam, a big scholar. He has remarked, this is sophist. So this is the age. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வஜ. இதை படித்த ஒரு மிக பெரும் தற்கால பண்டிதர் இது ஒரு பிதற்றல், இது வைத்தியகாரத்தனம் என்று அழைக்கிறார். Everyone is trying to be happy. That happiness is not possible. That peace is not possible unless you have got a leader
or king like Bharat Maharaj. அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சியை அடைவது தற்காலத்தில் சாத்தியமில்லை. அமைதி அடைவதும் சாத்தியமில்லை. நமக்கு பரத மகாராஜரை போன்ற ஒரு சிறந்த தலைவர் அல்லது மன்னர் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மகிழ்ச்சி அல்லது அமைதி அடைவது சாத்தியமில்லை. After whose name this planet is called Bharatvarsha, this Bharat Maharaj. So we have to find out such leader. Then everything will be adjusted. பரத மகாராஜர் ஆண்ட காரணத்தினால்தான் இந்த பூமியானது பரத வருஷம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே நாம் அதை போன்ற ஒரு தலைவரை தேட வேண்டும். அதன் பிறகு அனைத்தும் சரியாக நடக்கும். It is now we are speaking of secular state. Secular state does not mean people will become godless. No. Secular state means that no religious preference. நாம் மதசார்பற்ற நாடை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். மதசார்பற்ற நாடு என்றால் அங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் பகவானை வழிபடாத நாத்திகர்கள் என்று பொருள் அல்ல. மாறாக மதசார்பற்ற நாடு என்றால் எந்த மதத்திற்கும் சிறப்பான சலுகைகள் அல்லது முன்னுரிமை இல்லாமல் அனைத்து மதமும் சமமாக பார்க்கப்படுகிறது என்றே பொருள். Because you are Hindu, therefore we shall give you more preference than the Mohammedan. No. Secular state means நீங்கள் ஹிந்துவாக இருக்கும் காரணத்தினால் இஸ்லாமியர்களை விட அதிகமான முன்னுரிமை உங்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று கூறுவதல்ல மதசார்பற்ற நாடு என்றால். That the state should see that everyone is strictly following his religious principles. That is secular state. மதசார்பற்ற நாடு என்றால் அனைவரும் மத கோட்பாடுகளை சரியாக கடைபிடிக்கிறார்களா என்று நாட்டின் சட்டத்திட்டம் மூலமாக கண்காணிக்கப்படுவது, அதை வழிநடத்தப்படுவது. If you are Hindu or Varnashrami, then you must follow the principles of how one is a Brahman, how one is a Kshatriya. நீங்கள் ஹிந்துவாகவோ அல்லது வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பிராமணர் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும், ஒரு சத்திரியர் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதை நன்கு உணர்ந்து அதன்படி வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். Hinduism, this is a foreign word. Real principle is varnashrama. ஹிந்துயிசம் என்று கூறப்படும் வார்த்தை வெளிநாட்டவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தை. உண்மையான கோட்பாடு வர்ணாசிரம தர்மமே ஆகும். Varnashramacarvata purusena parapuman Vishnu ārādhati. This is the aim of life. How to worship Vishnu. வர்ணாசிரம சார்வார்த்தா புருஷேன பரப்புமான் விஷ்ணு ஆராத்யா தே. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்தியிலே 8.58. இதுவே வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாகும். எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணனை வழிபடுவது. That is explained, and that is the training of this varnashrama. Sri Ramananda Raya quoted this when Chaitanya Mahaprabhu inquired from him, what is sadha sadhana? இவ்வாறு ஒரு நபரை பயிற்சி அளித்து அவரை சரியான முறையில் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு சொல்லித்தரும் விதமே வர்ணாசிரம தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ராமானந்த ராயர் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் ஒரு முறை ஒரு சாத்திய சாதனா என்றால் என்ன என்று கேட்டார். What is the business of the human society and what is the aim of human society? This was the question put forward by Chaitanya Mahaprabhu. மனித சமுதாயம் எந்த செயலில் ஈடுபட வேண்டும், மனித சமுதாயத்தின் இலக்கு என்ன என்ற கேள்வியானது எழுப்பப்பட்டது. This was the question put forward by Chaitanya Mahaprabhu. He first of all quoted varnashrama. The human society begins when there is varnashrama dharma. Otherwise animal society. There is no human society. இதற்கான பதில் முதலில் அவர் சொல்ல வார்த்தை வர்ணாசிரமம் என்பதாகும். மனித சமுதாயம் வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து தொடங்குகிறது.
அவ்வாறு வர்ணாசிரம தர்மம் கடைபிடிக்காவிட்டால் அது மிருக சமுதாயமாகவே கருதப்படுகிறது. அது மனித சமுதாயமே அல்ல. That is the beginning of human society. Brahman, Kshatriya, Vaishya. Krishna says, Chaturvarnam maya system. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், சத்துர்வர்ணியம் மயா சிஸ்டம் என்று பகவத்கீதையில் கூறுகிறார். எனவே இந்த வர்ணாசிரம முறையே மனித சமுதாயத்தின் தொடக்க புள்ளி என்று கூறலாம். My Guru Maharaj also wanted to establish Daiva Varnas. Yes, there must be the human society, not the Daiva Varnas, not this Asuric Varnas. என்னுடைய குரு மகாராஜரும் தெய்வ வர்ணாசிரமத்தை ஸ்தாபிக்க விரும்பினார். எனவே மனித சமுதாயத்தில் தெய்வ வர்ணாசிரமம் அசுர கொள்கை இருக்கக்கூடாது, அசுரத்தரமான வர்ணாசிரமம் இருக்கக்கூடாது, தெய்வ சம்பந்தமான வர்ணாசிரமம் வரை கடைபிடிக்க வேண்டும். Asuric Varnasam, that's Ravana. He was also son of a Brahmana. But he was rejected. You are not Brahmana, you are Rakshasa. அசுரத்தனமான வர்ணாசிரமத்திற்கான சிறந்த உதாரணம் ராவணன் ஆவார். அவர் ஒரு பிராமணின் மகராக பிறந்தார். ஆனால் அவர் நிராகரிக்கப்பட்டார். ஏனென்றால் அவர் ராட்சசனை போல நடந்து கொண்ட காரணத்தினால் அவர் பிராமணன் என்ற தகுதியிலிருந்து நிராகரிக்கப்பட்டார். Because you do not care for Bhagavan Ramchandra. So this is the verdict of the Shastra. So therefore, Daiva Varnas. அவர் பகவான் ராமச்சந்திரரை வணங்காத காரணத்தினால் அவர் சாஸ்திரத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டார். எனவே வர்ணாசிரமம் என்பது தெய்வம் சம்பந்தமாக இருக்க வேண்டும், தெய்வ வர்ணாசிரமம். Varnashram should be established on the principles of devata, to make people devata. Devata means Vishnu Bhakta Bhavet Deva, Asurastad Viparya. வர்ணாசிரமம் என்பது தேவதா என்ற கோட்பாடு முறையின் அடிப்படையிலே உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதை பின்பற்றுபவர் அனைவரும் தேவதா என்ற நிலையை அடைவார்கள். தேவதா என்றால் விஷ்ணு பக்த பவத் தெய்வ அசுரஸ் தத் விபார்யாய. Unless one is not a Vaishnava, he cannot be a devata. He cannot be a civilized man. It is said in the Shastra that Satkarma Nipuna Vipra Mantra Tantra Piśāca. ஒருவர் வைஷ்ணவர் என்ற நிலையில் இல்லாமல் அவர் தேவதாவாக மாற முடியாது. அவரை ஒரு நாகரிகமான மனிதர் என்றும் நம்மால் கூற முடியாது. சாஸ்திரங்களில் கூறப்படுகிறது, சத்கர்ம நிபுணோ விப்ரோ மந்திர தந்திர விசாரதா என்று பத்மபுராணத்தில் கூறப்படுகிறது. The Brahman, he knows the Brahminical business. Satkarma means pathan, pathan, jajan, jajan, dana, pratigra. ஒரு பிராமணருக்கு பிராமணனின் தொழில் என்ன என்பதை பற்றி நன்காக தெரியும். சத்கர்ம என்றால் பத்தன பத்தான யக்ஞ தான பிரதிகரா. A Brahman must be very learned scholar, pathan, and he shall make others also good scholar. The Brahman is the teacher. That is Brahman's business, pathan, pathan, jajan, jajan. ஒரு பிராமணர் சாஸ்திர ஞானம் உடையவராக இருக்க வேண்டும். அதுவே பத்தானா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவருடைய வேலை என்னவென்றால் அந்த சாஸ்திர ஞானத்தை பிற மக்களுக்கு உபதேசிப்பது. அதன் மூலம் அவர்களுக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்குவதே பிராமணருக்கு உண்டான கடமையாகும். He must be a good worshipper of the Supreme Lord, and he must teach others how to become Brahmana, how to worship Jajana Jajana. அத்தகைய பிராமணர் பரமபுருஷ பகவானை சிறந்த முறையில் வழிபடுவராக இருப்பார். அதோடு அவர் மற்ற மக்களுக்கு எவ்வாறு பகவானை வழிபட வேண்டும் என்ற ஞானத்தை வழங்குகிறார், எவ்வாறு யஜ்ஞங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஞானத்தையும் வழங்குகிறார். Dana pratigraha. Brahmana, Vaishnava, still the world is going on. At least in India, the Brahmana, Vaishnava, they are giving charities without any hesitation.
எனவே இந்த பிராமண மற்றும் வைஷ்ணவ கலாச்சாரமானது இன்றும் இந்த உலகில் நிலவிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. குறைந்தபட்சம் இந்தியாவிலாவது பிராமணர்கள் மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் தான தர்மத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். Are giving charities without any hesitation. Because that mentality is still existing in India. If somebody is taking advantage of it, unnecessarily they are changing dress and begging and making money. No. இது போன்ற தானம் அளிக்கும் பழக்கம் இந்தியாவில் இன்றும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனால் சிலர் இதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு கிழிந்த ஆடை அணிந்து கொண்டு பிச்சைக்காரன் போல் யாசகம் கேட்டு வருகிறார்கள். Necessarily they are changing dress and begging and making money. No. So, dana pratigya. Therefore, a Brahmana, as soon as there is excess money, you would immediately spend it for Krishna. Dana pratigya. இவ்வாறு போலித்தனமாக அவர்கள் யாசகம் பெற்று வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள். இவ்வாறு ஒருவர் செயல்படக்கூடாது. தான பிரத்திகாரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்படி என்றால் என்ன என்றால், ஒரு பிராமணருக்கு செல்வம் கிடைத்த உடனடியாக அவர் அதை கிருஷ்ணருக்காக செலவு செய்கிறார். இதுவே தான பிரத்திகாரா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Charity, he'll make charity, he'll distribute prasadam, he'll not keep money for future. No, dana pratika. அந்த பிராமணர் அந்த செல்வத்தை உடனே தானம் அளிக்கிறார் அல்லது பிரசாத விநியோகத்திற்காக பயன்படுத்துகிறார். தன்னுடைய சொந்த நலனுக்காக வருங்காலத்தில் தேவைப்படும் என்று அவர் அதை சேர்த்து வைப்பதே கிடையாது. So even one is perfect Brahmana like that. Jajan, patan, dan, pratigya, and mantra tantra viṣārada. ஒரு பக்குவமான பிராமணர் இது போன்றே செயல்படுகிறார். யஜனா யாஜனா பதான பாத்தன தான பிரதிகிரக, அதோடு மந்திர தந்திர விசாரதா போன்ற விஷயங்களில் பிராமணர் கைத்தேர்ந்தவராக இருக்கிறார். If he is actually learned scholar, he must be very expert in quoting, chanting the Vedic mantra, Vedic hymns. That is a sign that he has read something. அவர் கற்றறிந்திருந்தால் அவர் வேத சாஸ்திரங்களின் கோட்பாடுகளை மேற்கோள் காட்டுவது, நாமஜபம் செய்வது, வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பது, வேத பாடல்களை பாராயணம் செய்வது போன்ற விஷயங்களில் வல்லுநராக இருக்கிறார். இதுவே அவருடைய பிராமணத்தன்மையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு he has studied Vedas. So mantra tantra viṣāla. The avadhūta one disqualification. If he is not a Vaishnava, then he cannot become Guru. எனவே மந்திர விசாரதா அவைஷ்ணவ குருர்னா சாசியாத். ஒரு குரு என்பவர் வைஷ்ணவராக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு வைஷ்ணவராக இல்லாமல் இருந்தால் அவர் குரு நிலையை அடைய முடியாது. Forbidden, immediate. Sat Vaishnava, sapacho Guru. Sapacha means dog eaters. If one is coming from the family of dog eaters. ஒருவர் நாயை உண்ணும் சண்டாளன் என்ற குடும்பத்தில் இருந்து வந்திருந்தால் கூட பகவான் விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரை அறிந்திருந்தால் அவர் வைஷ்ணவராக கருதப்படுவார். In India, the dog eaters are considered the lowest of the society, Chandal. But if he is a Vaishnava, then he can become Guru. It doesn't matter. உண்மையில் நாய் உண்பவர் தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவராக இந்தியாவில் கருதப்படுகிறார்கள். ஆனால் அவர் கூட வைஷ்ணவ விஷயத்தை பின்பற்றினால் அவர் ஒரு குருவாக மாறலாம். And he can become Guru. It doesn't matter. Sri Chaitanya Mahaprabhu also supports this. Jai bhaje sei baro. Avakta hincha. Krishna bhajanate nahi. சைத்தன்ய மகாபிரபு இதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திய லீலையில் இதற்கான ஒரு பாடலை பாடியுள்ளார். So, here are the examples in the Shastras
that Padmara elected or selected, nominated by the Supreme Personality of Godhead, Ṛṣabhadeva. எனவே சாஸ்திரங்களில் பல உதாரணங்கள் இருக்கிறது. பரத மகாராஜரை போன்ற ஒரு நபர் பரமபுருஷ பகவானாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர் ஆவார். ரிஷபதேவரையும் கூறலாம் இதற்கு உதாரணமாக. And he retired avadhūta-veṣaḥ. Avadhūta-veṣaḥ means he is no more within the social convents. ரிஷபதேவர் போன்ற நபர் அவதூத வேஷா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவதூத வேஷா என்றால் அவர் இந்த சமுதாய கட்டுப்பாடு, இந்த வர்ணாசிரம முறையிலிருந்து அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் என்று பொருள். Just like the word nirgantha kurbanti ahituki bhakti itthaṁ bhūtaṁ. Sri Chaitanya Mahaprabhu has explained this word nirgantha. நிர்கந்தா என்ற வார்த்தையை பற்றி சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட விளக்கம் தந்துள்ளார். Has explained this word nirgantha. Nirgantha means one who has no granthi, no tight knot with this material world. And the another meaning, one who has no connection with grantha. நிர்கிரந்தா என்றால் கிரந்தி இல்லாதவர் என்று பொருள். பொதுவாக இந்த பௌதிக உலகத்தோடு நாம் பலமான முடிச்சால் பற்றோடு இருக்கிறோம். இதுவே கிரந்தி என அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு கிரந்தி இல்லாத நபரை நிர்கிரந்தா என்று அழைக்கிறோம். அதற்கு இன்னொரு பொருளும் உள்ளது. இந்த கிரந்தம் என்ற இந்த உலக செயல்களோடு எந்த தொடர்பும் இல்லாதவர் என்று பொருள். Nirgantha. So there are two classes of men. One is foolish rascal, no education. He is called also nirgantha. இந்த நிர்கிரந்தா என்ற வார்த்தை இரண்டு வகையான மக்களை குறிக்கும். ஒரு வகையோர் முட்டாள் அயோக்கியர்கள், அவர்களுக்கு எந்த ஞானமும் கிடையாது, அவர்களையும் நிர்கந்தா என்று அழைக்கிறோம். And another person who has no connection with this material world, he is also nirganta. So here the sign of Ṛṣabhadeva, he becomes just like a madman. மற்றொன்று, இந்த பௌதிக உலகத்தோடு எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருப்ப நபரை நிர்கந்தா என்று அழைக்கிறோம். இங்கே ரிஷபதேவர் காட்டும் அறிகுறி, அவர் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் வெளிப்புறமாக தெரிந்தார். A deaf and dumb, a rascal, a fool, a ghost, but he is not deaf. He is the Supreme Personality of Godhead. வெளிப்புறமாக அவர் செவிடர், ஊமை, அயோக்கியர், முட்டாள் மற்றும் பிசாசு போல தெரிந்தாலும் உண்மையில் அவர் பைத்தியக்காரன் அல்ல, அவரே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். That is, apparently it may look like that, but he is Supreme Personality of Godhead. He has no connection. Either you call him deaf and dumb, fool, rascal, whatever you can call. வெளிப்புறமாக அவ்வாறு தெரிந்தாலும் உண்மையில் அவரே பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். இந்த ஜட உலகத்தோடு அவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. நாம் அவரை எப்படி வேணாலும் அழைக்கலாம். செவிடு, ஊமை, முட்டாள், அயோக்கியன் என்று எந்த பெயர் வைத்து வேண்டுமானாலும் அழைக்கலாம். He has no connection with this body. This is avadhūta-veṣaḥ. When no more he has got any connection. திரிநாதபி சுனிச்சேனா, அவருக்கு தன்னுடைய சொந்த சரீரத்துடனே எந்த தொடர்பும் இல்லை. இதுவே அவதூத வேஷா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவருக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லாத பட்சத்தில் with his material body is avadhūta-veṣaḥ. Thank you very much. ஒருவருக்கு இந்த ஜட உடலின் மேல் எந்தவித பற்றும் சம்மதமும் இல்லாத பொழுது அத்தகைய நபரை அவதூத வேஷா என்று அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி.